dear Calm. The days here seem to be getting longer and harder. Or maybe I'm just getting weaker and weaker. Is this the communist Vietnamese in their fight against communism? Kính thưa quý vị, chúng tôi mới hỏi anh Richard một cái câu hỏi rất là quan trọng là tại sao cuốn sách của anh Cởi ngọn sóng hoặc là Ride the Thunder khác biệt với những cái cuốn sách đã từng viết trong 40 năm qua, cũng như cái movie của anh khác biệt với những cái movie khác. Thì anh trả lời là cái movie của anh không phải là một cái mà để entertain, mà nói những cái sự gọi là không đúng về cái chiến tranh Việt Nam, như show một người lính Mỹ hút sách, hoặc là người lính Việt Nam Cộng Hòa không làm những cái gì cả. Đây là một cái cuốn sách và là một cái cuốn phim đã đem lại danh dự và triumph cho người Việt Nam nói chung và cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói riêng. Thưa anh Richard, I appreciate your heart, your love to the Vietnamese, and you already spent a lot of time, I know. Can you elaborate a little bit about how did you come up with the book, Ride the Thunder? How long would it take? And what is your effort? And what is the barrier? What is the good things? The good and bad, the experiences you deal with this book through your, course of time? Well, I started writing the book in 2003. I met some of the American Marine officers. I'm an old Marine, but I didn't serve in Vietnam. I had an opportunity to meet the main Americans and my main character, Le Ba Bin, and I really kind of fell in love with them. John Ripley has since died, but they represented the very best of manliness and decency and honor, and their wives as well. So as soon as I got into this, I realized this was an important story. And it took me 5 years to write the book. I traveled all around the United States interviewing Americans and Vietnamese here, and I went to Vietnam 4 times to do research. I walked some of the battlefields. It was hard, but I enjoyed it because the people I was working with were people I had so much respect for. The film sort of came on us a couple of years after the book came out, when we realized that no one reads. And the only way we could influence folks was to tell a positive story in an entertaining way. Vietnam is so complex, but if we could tell the story slowly and make the viewers like the people there, we felt that we could get some sympathy for the truth. Okay, that's very interesting. And how long would it take you to, and may I ask? Sure. Very, very, very touchy question. No, go ahead. How much did you spend all your pocket out of this movie? And you don't have to say the whole truth. I mean, I took all my money that's not in my retirement accounts is in this movie, and I have some outside investors that help, but it's mostly so far my money. But I believe in it. I think it's the right thing. I love America. I love the Marine Corps. I love the people I worked with. I love the American Vietnamese. I think the American Vietnamese experience in America is a great story because the people I know, they have an appreciation for freedom that those of us who were born here just don't even have a clue about. And I have so much respect for that. So I can't understand, I'd have a hard time understanding why other people who love America wouldn't like this story. Your love to America and the Vietnamese people prove through your book. I can see that. A lot of people say love, but they don't know how to prove. There's no such thing love. You have to prove that you love it. You already did it through your book. Well, thank you for saying that. And we talked earlier about having an intelligent patriotism. I think many Americans know the term, I love America, right or wrong. But it's important for people to understand that when you really study the facts, that we love America, but America was right. There were reasons we were right. We were right to stop the communists. Communism is bad. It's evil. It kills people. Look how nobody dies breaking into North Korea or to Vietnam. They all die trying to escape. Oh. How many people have died in Russia? How many people in China? How many in Cambodia? How many in North Korea? I mean, how many boat people died escaping Vietnam? At least 250,000 people. That's a conservative estimate. How much would people risk to leave communism?
everything. And that's, as I've said, the upside to the Vietnam War is we have 2 million Vietnamese Americans who have blessed America. They've made America a much better country. So, Antoine, would you think that his movie, we need to introduce the movie to our not only our community, but also to the next generation of Vietnamese? You think that's a good idea? And how we going to do that? As I briefly mentioned earlier, this movie is very crucial, important for the young Vietnamese American, because most of them was brought up here or raised or born here. They might not know why, their identity, why they even come here, why they even born here. Only when you know the truth, the roots, and the value, and all the legacy from your ancestors, then you can jot down a path. You understand that's how much your parents or your grandparents even have sacrificed for them to enjoy the freedom. Only when they have that sense, they will carry on that freedom for themselves, for America, for the role America has always been the beacon of freedom, but also for the 90 million of Vietnamese people living under the communist regime today. And they still persecute people here, religious leaders. Still, people are still escaping to Thailand these days, and we try and do the work to help them. So if the young Vietnamese American is aware about that, they will take on their task and then take on the torch and continue our journey to freedom. It has never been ended. It started 40 years ago, but it continues. Yes, kính thưa quý vị, cái message của anh Richard Botkin trong cái cuốn sách và cái movie Ride the Thunder cho chúng tôi có một cái ý niệm rất là quan trọng là quý vị phụ huynh có con sanh trưởng ở nước Mỹ này, xin quý vị hãy vui lòng nhắc nhở các con em của chúng ta đi coi cuốn phim này để biết được cái lịch sử tại sao chúng ta đến nước Mỹ này và tại sao những người con em của chúng ta hiểu được những cái khổ cực của bà mẹ Việt Nam đã có chồng nằm trong những cái trại tù tập trung ở những cái nơi rừng hoang thôn dã như trong cái cuốn phim Ride the Thunder mà anh Richard đã cho trình chiếu lên một cái đoạn rất là touchy, như cái đoạn mà anh thiếu tá Lê Bá Bình phải chịu giam cầm 11 năm trong tù và phải làm những cái việc cực khổ như là người con trâu phải vác cái cày. Đó là những cái hình ảnh mà tôi cảm thấy bố của tôi cũng đã phải trải qua những cái cảnh đó ở Hoàng Liên Sơn. Vâng, anh Tuấn, anh đã đưa đến một cái điều rất là hay là mọi người phải nên chia sẻ cái cuốn phim này để nhắc nhở con em của chúng ta hiểu được về cái giá trị của cuốn phim Ride the Thunder. Xin anh vui lòng cho chúng tôi biết là với cái cách nào mà chúng ta có thể kêu gọi con em của chúng ta đi coi cuốn phim này trong Dallas Fort Worth nói riêng và cả nước Mỹ nói chung. Thưa như anh Richard có trình bày lúc nãy rằng anh muốn nói lên sự thật. Vâng. Mà anh là một người Mỹ, anh chưa hề tham chiến tại Việt Nam. Anh đã có thể bỏ một số tiền rất lớn để đầu tư vào một cuốn phim để nói lên cái sự thật về chiến tranh Việt Nam, nói lên những cái thảm cảnh dân tộc Việt Nam, những cái thảm họa do Cộng sản Việt Nam gây ra. Như vậy thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta nên kêu gọi, nên cảm thấy là một người Mỹ không liên quan nhưng họ có thể hy sinh như vậy, thì chúng ta nên bỏ một chút ít thời giờ để đến xem phim. Thứ nhất để tìm hiểu và từ đó có thể giúp ủng hộ để đem cái thông điệp của anh đến không những trong cộng đồng người Việt chúng ta mà thôi, mà có thể để cho tất cả mọi người dân Mỹ tại địa phương đều được biết đến, vì đây là một thông điệp của sự thật. Cảm ơn anh. Xin kính mời quý vị, tất cả quý vị đến đón nhận cái cuốn phim này. Đây là một hình thức để hiểu được rằng người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã được gọi là vinh danh trở lại và được nói lên sự thật về cái sự chiến đấu anh dũng của tất cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và cái thể hiện cái tinh thần đồng đội giữa anh John Ripley và thiếu tá Lê Bá Bình trong cái đoạn phim của cuốn phim này. Đó không phải là unique mà đó là cái tập hợp, chỉ là một cái đoạn phim nhưng mà nói chung cho tất cả mọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Vâng, để kết thúc
buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng tôi xin ask Mr. Richard Botkin say goodbye to our audience because the time is up. Okay. And we always thank you to the president of this Saigon TV, Mr. Tom Lee, give us a chance to be on air today. Well, thank you for all the support in the Vietnamese community. We're grateful for it. But I also would encourage the Vietnamese to bring their American friends who are Vietnam veterans, because not only does this film celebrate the sacrifices of the Vietnamese, but it should bless the Americans. It's been a healing experience for many American veterans. So please, if you have Americans out there who served in Vietnam, bring them and their families. I think this would be a great film for them as well. Anh Tuấn, can you say something? Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi trong buổi nói chuyện của anh em chúng tôi, và hy vọng rằng trong những ngày gần đây chúng tôi sẽ gặp gỡ được quý vị trong một trong những rạp chiếu phim Ride the Thunder. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. And earned the Navy Cross. To you I present Major John Ripley. Is it worth supporting the Vietnamese in their fight against communism? Let me tell you, it is. You know what they're really doing over there? Killing for the American businessman. Imagine that, huh? Getting medals for killing babies. Hey! There's no fighting in my bar! This is not a prison. This is a re-education camp. Long live Ho Chi Minh! 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 Still show no gratitude! That is exactly what they want us to do. Fighting among each other. You listen to me. Look at me. I don't want to go home in a box. There are 700 of us, Ripley. There are probably about 20,000 communists over the river. But if we can hold a bridge, we can defend Dong Ha. My order is to hold Dong Ha. We will fight in Dong Ha, and we will die in Dong Ha. How about this? You turn all that passion into making your wife happy. I'm sorry. Son, wouldn't go out there if I were you. I know you wouldn't. But I'm not you. The jungles are the walls of our prison. But we think of escape every day. When you come home, I will be here waiting for you. I promise you, Cal. I will come home to you.